weesiza omuntu ono eyakajja kulw'okubanga akugambye ekigambo kye naye nga tomanyi bigambo bye ebiri emabega ebirala n'ogenda n'ekigambo munnange kyakugambye n'owulira nga teweebaka nakyo n'owulira nga toteredde n'owulira nga oyagala ogambakawo mikwano gyo mugende mu celebratinga n'okucelebratinga kyokka muba mwakatambulako omutima oguwaddeyo obulamu bwo obuwaddeyo owulira kati nga bwe bulamu bwo naye basista ku lwaki mukama tatuwaako magezi mu nsonga ezo tugende twetaaga muko ku magezi amalala mu nsonga ezo munange n'owulirayo wenna mu myezi ng'egyo kati n'akuleetera ebigambo ekyasooka kyali kiki kati n'akukomezayo ebigambo from now on just see me as a missed call, never call my phone, nakwira to, and he gives you the words. Mbuno ulina kati awo ngokoze otya You feel like your heart is broken. omenyesa omutima kulwaki Why? wesiga omuntu You've trusted man. ebibamenya What breaks you kwesiga ki is trusting a man. kulwaki mugamba agamba nti okolimiddwa kulwokubanga enkomero ya byonna ogenda kubeerako ekiswalo You're going to bear. teri muntu mukolimira abeerako kitiibwa There is no one who is cast that has honor. teri muntu mukolimira akola No one who ki is cast that has abeerako honor. kitiibwa ekitegeeza nti enkomero ya byonna At kasago the oba end of it omwesize all, if you trust in suubirayo them, waabanga si mutuufu if they're not ekitegeeza right, ekigenda meaning, okuddako what is going to banno come be next? wayita The people that you had ng'akuwa called, waadi when he was giving you a word, ojja kuba otya n'okubaaniriza you'll even be obagambe scared to call them back and tell them. omanyi lino libulaza be lyaŋŋambye Do you ojja know what this kubanga brother obayita said to me? n'okwogera nabyo You'll bye even be scared yakugambye to tell them what he told kulwokubanga you. ojja kubanga owulira Because kiswalo you'll feel like you're so ojja ashamed. kubanga owulira nga You'll feel like you teweetegeera don't understand ojja yourself. kubanga owulira nga ng'olinga like mukama As gwavuddemu if God has left you. ng'olinga mukama You feel like as if akwabulidde God has naye left ng'oluusi munange But mukama then byonna sometimes abireeta the Lord brings all those naye things. taffe tulina okubeerangamuko n'amagezi But then sometimes we need to have knowledge within us twerekerengamuko so that we can have. omuntu ne wabanga mukwano Even if gwatya someone is your friend, bana ba mukama Children of tewemalayo God, do 100% not go there 100%. kulwokubanga omuntu anytime akola Because atya any person can akyuka change at any time. musumba ffe era tuwana Our obujulizi pastor gave us a oba testimony oli omukyala gwe batemako emikono of a woman whose hands were naye chopped off. ng'omwami mwenyini gwe yafumbirwa Yet the man that he got married ye to yamwetemera is the same man that chopped off her hands. n'atema emitwe gy'abaana ebiri Even chopped nekikwa up the heads of the kids. abaana baakoze atya That bazadde child that he has born. n'abettira He killed the children. n'omukyala gwe yaswitihatingisa And even the wife that was calling n'amukutulako sweethearts, he chopped off their hands. n'asigaza bukuggu And she was handless. naye gwe wobanga kyemanyi nga mu kaseera ako In that situation, oyinza what I know okuba nga is, tobitegeera You might not oyinza understand. okugamba You might say, natuuka nateeba "For me, I'm naggwayo now nze mukama well. yanviirayo The Lord has appeared sigamba for nti me." eno bigenda kubeerayo mu It doesn't mean bulokole that it's going to happen like that. totya n'ogamba be musajja ono scared and say, kantandika okumwekengera Let me start. tomwekengera naye Do not be scared at about them. least But beerako ekifo kya katonda w'omuteeka have a place in your heart oleme that God kuggwayo dwells in. wenna That you should not go immersed oba in all mukwano gwo fully. oba Whether they are your bafamile friends or their family oba members, mukola mutya or they are your baana ba workmates, mukama children of God, omuntu oyo that person eyesiga omwana that w'omuntu trusts in a man, mu maaso ga in the katonda presence of God, alabika ng'omukolimire they are like cursed people. ku lw'okubanga Because otuuka akaseera ng'oliko a time comes ekiswala ekyo nga When you kikutambulirako are ashamed, when you kyokka have ye that katonda shame with ky'aba you, ayagala yet what the Lord wants atuteekako kitiibwa is to honor us. ye katonda ky'aba ayagala What God okutukolera wants is to do for kwe us kumwesiga is to trust in Him. mu kusiiba kuno kwe tulimu prayer and mu fasting kusaba that you are kuno kwe in, tulimu in this mu byonna fasting and byonna praying bye that you are tukola in whatever that we tetuganye do, nti oba mukwano gwe tosobola it's kumubuulirako not that you can't tell your naye friend ate your issues, toteekeddwa kukwata bwesige bwe but then okuba you're not supposed to omuteekamu have your trust and put them in them. kale mubuulireko mugambo Maybe omanye just tell them munange that, you know nina what, kino na kino kyempitamu I'm going naye through this and this. mukama waba akusobozesezza If God enables you, onaasobola okunyambako bring you wano na hope, wano bring out here and ekitegeeza there. nti w'obanga Meaning, olinayo option If there is an ne option, waabanga
nga tasobodde Even oba if nga they alina don't- waakuyiye if they don't have togenda kubanga oli nnyo room to hope, disappointed. you won't be Naye disappointed. ekyembi But kwe what kubeera nga comes in the ffenna bad way ffenna is if we all, wali obaddeko n'omuntu have you ever been with a person, nga gw'oli 100% you're 100%, ng'omanyi nti oyo omuntu kyonna that kye you know that kitwala person, whatever it agenda takes, akubeererawo. they're going to help you out. Kituufu abo abantu gye bali Those people indeed they are naye there, ate si be bakatonda. but they are not our gods. Ku lw'okubanga gy'onaakomya okumugulumiza ennyo Because the more you glorify ajja them, kufuukira katonda. they are going to become your gods. Ajja kufuukira They katonda. are going to become your Otandika gods. okulya nga And you start bwe mba feeling like, neetaaga kino when you need this, omuntu oyo weemugamba if I tell this oba person, maama wange weemugamba if I tell my nkimanyi mother, tasobola kundeka I know she era can nkimanyi help me. tasobola butanwanira I know butanfa she will kino help me. kati olunaku lwalekeera ku So makya the day navaawo she won't be there, olikola ki? what will you do? olunaku lwalekeera ku makya n'agamba kati The day she wakes up in the nemereddwa morning and says, I've olikola failed, ki? what will you do? So baana ba Mukama So children of tweyoleyolemu eno season Let's gather ourselves in this ey'okusaba season n'okusiiba. into praying Ku and lwaki musoma fasting. waffe atugamba Why nti does our ebiro bye pastor tulimu say that in the tulina season that okuba you're nga in, tusaba nnyo, we must pray so tulina okuba nga much, tusiiba we nnyo. must fast so Ku much? lw'okubanga ebiseera ebisinga Because most times, bw'osaba ennyo if you pray so long, otuuka akaseera ng'oli soaked mu time Katonda, comes in when you're so soaked in the ng'owulira Lord, nga buli kimu kyonna and you feel kisoboka, like each and everything is possible. ng'owulira feel nga like asobolera ddala He's okukikola. able to do it for you. N'atugamba nti omuntu And yenna he said atayagala that kusaba any nnyo person who does not want to pray for long, manya alina just waateesa know that their essuubi. trust is somewhere Kati gwe else. essuubi lyo So oliteekawo where is your trust? mu ndagu oba Where is your trust? ani gwe weesiga? Who do you trust? Banna endiga ya Mukama ogikoze eki? Pozi tubadde ku kyendiga nga tenandawula. Where is your trust? Who do Yes, you trust? ani gwe weesiga mu bulamu bwo bwonna? Who do you trust with all your heart? Ani gwe weesiga? Who do you trust? Ani oyo? Who is that person? Maama wo, Is it your mother? taata wo, Is it your father? mukwano gwo, Is it your friend? abalina abaami mwami wo, Is it your husband? mukyala wo, Is it your wife? kwegamba gwe wayoola byonna 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 That's abaana ba good. You Mukama. gathered everything, children of God. Tetugamba nti tetulina kubeesiga, We are not saying that you're not supposed to trust naye them, ate omuntu talina future yo. but then a man does not have your future. Tetunagamba nti kate tubeetaaga, We need them, naye ate but oyo omuntu gwe weesiga that person that you trust, si yalimu ki he's not the one future yo. with your future. Katonda yekka. It is only God. Tetwagala tutambulire mu maaso ga Mukama We don't nga want to walk in the presence nga of ye the Lord Katonda atulaba when the ng'ebikolimo. Lord looks at us as curses. Olwedde ogenda okujja mu maaso ga Mukama But by the ng'olina time you come in optioni, the presence of the Lord, you have an option bw'ogamba already. Mukama bw'atabikola You say nina that if God weempitira. does not do this, I have another way out. Olwedde ogenza okujja ng'olina By the optioni time you endala. come in, you have another Kati oba option. oyagala Mukama akola So ati? what do you want God to do? Olwedde ogenda ogamba Mukama You nzono come in the nze presence of the Lord munnange, and say, oba oluusi "Come." olina ky'oyagala okukola, Is there anything that you want to do? olina ky'oyagala okutuukako, oba Maybe olina you are going bizinesi to do gy'oyagala something, okukola or naye maybe nga there is a yetaaga business sente you want to nnyingi, start, but you need a nga lot of asinga Mukama finance. takikolerawo And you say, kati if God does not do it here and wano there, weempitira. I'm going to take Olwedde this oba route. wamaze dde okola decision mu bulamu You bwo, have a decision already in your life. Katonda obeera ng'omukozi otya? It's as if Omubulookinzi. You've blocked God Ku lw'okubanga oba otadde option, because you've put an option. Katonda wagaana If muntu. God fails, Naye then kati I'll do oluusi naye this. n'omuntu But ono then sometimes the okukuyamba, person who helps you, Katonda y'aba it is amukuteko God that has n'amukukozesa. put an Naye ate ffe ebyembi bye But tukola then the wrong thing that kwe we do kufuula abantu nga bakatonda is to mu make bulamu these people bwaffe. gods in Mwana our wa lives. Mukama oba Child toyagala of God, kulabika nga if you don't want kikoli to mu look as maaso a ga cursed person Katonda, in the presence of the Lord, weesige Katonda oba just mu trust in mbeera the Lord ki, in every oba biri bitya, circumstance, oba whether bikutte, things are good or olw'okubanga not. musumba waffe Because the atugamba apostle said nti ye Katonda ky'aba agenda okukola that what the Lord is going to ajja do, kikola nga he kya will do kitiibwa. it when it is in his Kyokka omuntu glory. ky'agenda okukolera Yet the man, what they're going to kigenda do, kubeerako ekiswala it is emabega going to waakyo, have shame ku lw'okubanga behind it, agenda kumala because akwanike they mu are going to bantu. display Oba you in the olyawo presence oluusi of n'abatakumanya Maybe nakumanya, even people who do not know you, bakumanyire awo nti they'll get to yakuliisa. know you that maybe this person is the one who feeds you. Ye
kati oba onyumya biki byonyumya nyumya. What conversations do you always have? Ye bannange nno ate abakazi fe Mukama And it is alina kutubeera possible with bubeezi. us, we the women, Obeereko ono ng'olina gw'osuza. at least you have someone whom Awo si wogirawo essimu n'okuba. Ye that is bannange when you simanyi get your oba phone ono and say, yazuukuse I don't know where n'okuzuukuka. this person woke up already. Gw'oli era abuuze ani oyo? So that someone can ask you, who Waliwo is ne that? yeebaka ne maama omukazi afuruuta There is this tazuukuka. person that I'm Alinga giving a eyazimba shelter. ewange. It's as if they constructed a house at my Sister. place. Sister, Oba osazeewo if kuyamba you yamba. decided to help someone, Bibuli egamba omukono The Bible ogumu we says, gugaba toganyanga one hand mukono gives, mulala. don't let Sisi the tojja other kutuula hand. wano. Kiki ekikuddusa? Omukono ogumu we if one gugabanga hand gives, toganyanga mulala don't kukola let the kutya other hand know kutegeera. or notice. Tebagamba nti mikono gino gye gigenda They're not saying okweropa. that these are the hands that are going to report themselves. Nti kale w'obanga olina That gw'oyambye if you've oba olina helped gw'okoleddeyo someone or you've ekintu done something for tolina someone, kuganya neighbor wo you're kutegeera not nti supposed to let wakikoze. your neighbor know that you've done it. Naye ffe abalokole But we the born agains, toyetawo awombozi nga yakufuluta. you'll bring a Sirika conversation of bannaye snoring nina and say, ekintu ewange. I have someone at my Kiri bambi place. tekifuluse bitooke That bye person ebimu. can really Era oyagala smell. tumanye nti And olina you want us to know gw'oyamba. that there is someone you're helping out there. Naye banna ba Mukama ebyo byonna And children of God, all that. tukubireko omusumba waffe engalo Let's clap ez'amaanyi. for our pastor. Ebyo byonna nga tubikola. When we do all those things, Ebyo byonna nga as we tubitambuliramu. walk through Nga those tuyamba things, beteekeddwa as we okuyamba. help those people we're supposed to help, Emitima gyaffe, our hearts, obulamu our bwaffe, lives, amagenda our gaffe, destinies, leka tubeere nga twesiga let us Katonda. just put our Ku trust in God. lw'okubanga Because ye Katonda we if tunamwesiga we trust our God, tetugenda kufuna we are not going disappointment to be ze disappointed tufunye. that we, Ku lw'okubanga ye mu doketi ye because in his docket, talinaayo he disappointment. doesn't have anything like a Ku disappointment. lw'okubanga aba amanyi amagenda Because gaffe he knows era our aba amanyi obulamu destinies. bwaffe buli muntu And yenna he knows our lives. bw'agenda And okumuyamba he knows the way he's okusoboka. going to help all of us. Nga bwe buba bugaga nti Mukama That if abutuwadde it is what that the Lord nga has given wekiba us, kintu kyonna Mukama if nga it is anything that the kikukoledde Lord has done for you, oba kiki whether it is nga fe what, abayayanira that it is okumwogera us that yearn to talk nga about fe it, abayayanira that okujulira it is Katonda that us that yearn to nga testify, fe abayayanira It is us that okukola yearns olugambo ku Katonda to ku sing those things lw'okubanga unto the name of the yanaaba Lord, because he's the one ng'akikoze. who has done it. Gamba neighbor wo Tell your mugambe neighbor, weesige Katonda. trust in the Lord. Omutima gwo Your heart weesige Katonda. should trust in the Lord. Tuleme kutambulira mu kikolimo Let us not walk in kya castles kiswalo of shame. ekivaamu What comes out of it nga twesiza abaana is when we b'abantu. trust in man. Tuyimire ku bigere Let us byaffe. arise on our feet. Mbuuliza kwakuliranye You can greet your neighbor mugambe kati oneesiga oba tokyaneesiga. and ask them whether they trust you or not. Oba ng'oba akwekengera oba Do they takwekengera. trust you or not? Amadiriki weesigaanye. Who do you trust? Engalo ez'amaanyi twanyize musumba Let's waffe. welcome our pastor. osobola okwetuulirako You can have a seat. nyaniriza ku mulirwanaawo You can welcome your neighbor. empewo yamuyiseemu atunula bubi naye mugamba atunuleko bulungi. Tell them to look good. Abamu twasiibye Most of us are fasting. so kakasa nti atunulako bulungi. So make sure that they look good. Ngambira mulirwanaawo tuli mu kusiiba Tell your neighbor that we are yadde fasting. gwe oli mu kulya mugambe Even though for you you're eating, mugambe tuli mu kusiiba tell yadde oli mu them kulya. we are fasting even though you're eating. kale olw'obudde tudduke mu Because of time, Zabbuli 125. let's go in the book of Psalms. Kiro kya leero tugenda kubeera wano. We're going to be here this night. I know abamu beeyawuzaamu ne babeera wano ekiro. Because some of you are always here at naye night. gwe abeerawo ssaawa zino n'essaawa ennya But Mukama you is always akuwomesa. here and also the night. May the Lord bless you. Bayibuli egambye etya? Clarity ya microphone eno nyongeramu ka sound, teekeremu ka low katonotono. Those who trust in the Lord are like
mountain Zion, which cannot be moved, but abides forever. As the mountains surround Jerusalem, so the Lord surrounds his people from this time forth forever. Verse 1. Give me NLT of verse 1. NLT and Amplified. Oluganda wete kudusoma. Those who trust in the Lord are as secure as mountain Zion. They will not be defeated, but will endure forever. Those who trust in and really rely on the Lord with confident expectation are like mountain Zion, which cannot be moved but remains forever. Lekayo Amplified yoka. Spirit of the living God, speak to our hearts, speak to our souls, and transform us in the minutes that we have. Let your word edify us, strengthen us, purify us, and change us. In Jesus' name, amen. Jinsomere mu Luganda. Abeesiga Mukama balinganga olusozi Sayuni olutajjulukuka naye lunywera emirembe gyonna. Abeesiga Mukama balinganga olusozi Sayuni olutajjulukuka naye lunywera emirembe gyonna. Ku Sunday twayogera ku kwesiga Katonda. On Sunday we talked about trusting the Lord. Omanyi ekintu kye weesiga, You know the thing that you trust in, otuuka n'okifuuka. you become it with time. Simanyi oba okitegedde ekyo. I don't know if you're getting me. Ekyo kimu. That is one. Ekintu kye weesiga, What you trust in, otuuka nga kikuwalula, it pulls you sometimes, drags you, nga kikusika, and it drags you, oba nga kikuwalula. or maybe as it drags you. Ffe abamu waliwo awantu we twatuuka mu Katonda. Most of us, there is a point we reached in God. Simanyi, Pawulo yakyogera Paul talked about it, n'agamba simanyi kiyinza kunzija kukwagala kwa and he said, Kristo. I don't know what can take me out from the love of God. Omanyi waliwo ebintu by'osoma mu Bayibuli ng'oli There are certain wakyogera things you ojja read in the kisoma Bible, okisabiremu, you read it and pray within it, naye ng'oyinza obutategeera kye yali but you may not ategeeza. exactly understand what they meant. Okuva ku Katonda kyangu nnyo. Living God is so easy. By the way, nze nsiba ngamba I abantu, always tell people, ffe tulowooza nti omuntu avudde ku Katonda we think that people who leave God ye muntu atajjira ddala mu is church. a person who does not come to church totally. Katonda asobola okuvaako ng'oli mu church God can even leave you when you're still in church. nga mw'oli. When you're in church, Nange pastor, even me, the pastor, Katonda asobola okunvaako God can leave n'ensigala nga me, nzija mbuulira. and I just